AI டெக்னாலஜி இன்னும் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எவால்விங் தானே தவிர இட் இஸ் நாட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ். இப்போ நமக்கு தேவை எந்த AI டெர்மினாலஜி வந்தாலுமே a surgery can be, robotic surgery can be done for certain conditions, but human resource is must for the medical science. So அப்போ allied health science technologistக்கு வேலை இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பட்சமே ஆகாது என்ன AI வந்தாலுமே. So automatically they will be placed. UPSC civil services, other exams, for example the topmost exam, the IS exam, IS, IPS, police services, and the Tamil Nadu Public Service Commission, all these government competitive exams, there are lots of questions asked on Indian constitution, politics, history, economics, which you learn during your study of this program. So it helps in that way, and that's a big plus I would say for this program and unique to this program. ஃபிசியோதெரப்பி வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணால் ஒரு எலக்ட்ரோதெரப்பி பண்ணுவாங்க, ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அப்படி தான் வந்து யோசிப்பாங்க. பட் ஒரு ஹியூமனோட பயோ மெக்கானிசம் வந்து மெயினாக படிக்கிறது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான். ஒரு மசிலோட ஆர்ஜினாக இருக்கட்டும், இன்செஷனாக இருக்கட்டும், அது என்ன வேலை செய்யுது, எப்போ அது வீக்காக இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி கோர் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிசியோவில் இருக்குது. அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஃபிசியோதெரபிஸ்டால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ காமனாக ஒரு ட்ரைனரால் கொடுக்குற எக்ஸசைஸும் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கொடுக்குற எக்ஸசைஸும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். Because when you take a design process, how you start with your design is you start doing a sketch. Then gradually you take it forward, onto a 2D drawing and then a 3D drawing. Sometimes you explore with a model. So this is how the entire design process is. So gradually you use everything that you know. So all your skills get into, gets to practice, and then you get a final output, even when you are a student. ஹாய் மேம். ஹாய். ஸோ நீங்கள் வந்து அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கரெக்டாக உங்களோட ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரோவோட ஆரம்பிச்சிடலாம். I am Dr. Nitya, MBBS MD, holding an additional principal for Faculty of Allied Health Science. ஓகே மேம். அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் எல்லாருக்குமே அது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து பெருசாக விவரம் தெரியாது. அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ்னால் ஆக்சுவலி என்ன மேம்? அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ்னால் இப்போ எல்லாருமே டாக்டர் ஆக முடியாது. ஸோ இப்போ இந்த டெக்னாலஜிஸ்ட் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ மாறி இருக்கு. லைக் சிடி, MRI, we have got PET scan, lot of advancement in the machineries which we use for medicine purpose. So இப்போ இதுக்கு nurses அப்படின்னு பார்த்தா they will be staying with the patient care and related to patient care. When it comes to allied health science, நிறைய divisions இருக்கு. Cardiac care technology, cardiac perfusion technology, operation theatre and anesthesia technology, physician assistant, optometry, renal dialysisக்கு பார்க்குறது, ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த டிவிஷன்ஸில் they will be particularly developing their technical skills in that particular department. So cardiac care technology அப்படின்னு பார்த்தா எக்கோ முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டியக் கேர் டெக்னாலஜி படிக்கிறாங்க இல்லையா, பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடித்தவங்க, they will be the technological people who can take echo. So they are allowed to take repo and also sign the echo report. So அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஒரு டிசிப்ளினை சூஸ் பண்ணி படித்தா அதுதான் வந்து அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ். ஸோ இந்த அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸில் என்ன டிசிப்ளின் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை வச்சு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சம்வாட் below doctor where they will be the technical experts in that particular discipline what they choose. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய மெஷினரிஸும் வந்திருக்கு. இப்போது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மெஷின் பேஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் கூட நடக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் கூட நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். பட் ஆனால் இது ஒரு மாதிரி ஏஐ டெக்னாலஜி வந்து வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல, லைக் ஒவ்வொருத்தராக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வந்து அது எதான தடையாக இருந்திருக்கா இது வரைக்கும்? லைக் ஏஐ டெக்னாலஜி இன்னும் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எவால்விங் தானே தவிர இட் இஸ் நாட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ். ஸோ இப்போ நமக்கு தேவை எந்த ஏஐ டெர்மினாலஜி வந்தாலுமே a surgery can be, robotic surgery can be done for certain conditions, but human resource is must for the medical science. ஸோ அப்போது allied health science technologistக்கு வேலை இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பட்சமே ஆகாது என்ன ஏஐ வந்தாலுமே. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி they will be placed. இப்போது அப்ராட்லலாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா allied health science technical people, that is cardiac care technologist or OTAT, they are treated as equal to that of the doctors. They are paramedics. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து they are treated equal to that of doctors. Their pay scale is somewhere around 3 lakhs to 4 lakhs per month. ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே பிளேஸ்மெண்ட் அதிகம். இங்கே நம்ம இந்தியாவிலையும் இப்போ என்ன கொண்டு வராங்கன்னா, கவுன்சில்ஸ் ஆர் மேட் டு கம்
அண்ட் அவங்களையும் வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ்லலாம் இந்த பேராமெடிக்ஸை என்ரோல் பண்ணுங்க, பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் கிடைக்கட்டும் அப்படின்றது. ஏஐ cannot bring a quality health care. ஏஐ கேன் பூஸ்ட் ஹெல்த் கேரை தவிர ஒரு ஏஐயே வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துக்கோன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக வராது. இப்போ அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது, இப்போ இவங்க இதை எடுத்தா பெட்டர், யாரெல்லாம் வந்து இதை எடுத்தா பெட்டர் அப்படின்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க சொல்வீங்க? இல்ல நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் சூழ்நிலையினால அவங்களுக்கு நீட் கிடைக்காம போயிருக்கலாம், ஸ்கோர் வாங்காமல் போயிருக்கலாம், இல்லை அந்த ஃபீஸ் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் போயிருக்கலாம். ஒன் ஹூ இஸ் ஆப்டிங் ஃபார் மெடிக்கல் ஃபீல்ட், நான் பேஷண்ட் கேரில் இருக்கணும், ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட்லேயோ இல்லை ஒரு டயக்னோசிஸ்டிக் பார்ட்லேயோ இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்பில் தான் என் வேலை இருக்கணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இஃப் தி டோன்ட் சூஸ் அ மெடிக்கல் ஃபீல்ட் லைக் டாக்டரோ இல்லை டென்டிஸ்ட்டோ ஆக முடியல, வெட்னரி டாக்டர் ஆக முடியல, இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும், ஒரு ஹெல்த் கேருக்கு அட்ஜுவெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றவங்க எல்லாருமே சூஸ் பண்ணலாம். பட் 12th அவங்களுக்கு பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி தட் இஸ் மஸ்ட். ஸோ எப்படி நம்ம நீட்டுக்கு எழுதுகிறோமோ அந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாருமே இஃப் தே டோன்ட் கெட் இட் தே கேன் கம். ஆர் இல்லை அது இப்போ டாக்டர்ஸே பார்த்தோம்னா இங்கே நிறைய காலேஜஸ் வந்தாச்சு, நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ எனக்கு டிப்பிக்கலாக வேறு ஒரு ஃபீல்டில் போகணும், ஆனால் எனக்கு நல்ல பேரும் வேணும் அப்படின்றவங்க கூட ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்கில் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்குன்ட்டு நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபீல்டில் வந்து இவ்வளோ வருஷம் இருக்கீங்களா மேம், இந்த எவால்விங் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கோம்ல, லைக் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் சிலதெல்லாம் இருந்திருக்காது, இப்போ இன்னும் எவால்வ் ஆகி வந்துட்டு இருக்குன்னா எந்தெந்த டெக்னாலஜிலாம் எவால்வ் ஆகி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸே ஒரு எவால்விங் இதுதான். ஏன்னா இப்போது நாங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற காலத்தில் எம்பிபிஎஸ் படித்தோன்னா எங்களுக்கு ஜூனியர்ஸ் வந்து அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் மெடிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இன் பிட்வீன் டாக்டர்ஸ்க்கும் ஸ்டாஃப் நர்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ட் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போது ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் இருந்தது. ரேடியாலஜிஸ்ட்க்கு வந்து ரேடியோதெரபிஸ்ட், அந்த ரேடியாலஜி சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஸ்கேன் எடுக்கிற எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியனாக இருந்தாங்க. இப்போ இவங்களை தவிர they have cardiac care technology which is very specific. They take treadmill, they guide echo, ECG, இது எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸுமே அவங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருந்து they guide and they support the patient in taking all these things. Physician assistant, இப்போ ப்ரைவேட் கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் ஃபேக்கல்ட்டி அந்த யார் படித்து முடிச்சு போயிருக்காங்களோ அவங்க தான் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி, டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் முதற்கொண்டு டாக்டர் கூட உட்காந்து டயக்னோஸ் பண்ணி இது பண்ணுறாங்க. லெட் இஸ் தே மேக் அ ப்ரோட்டோகால், இதுதான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பிளானாக இருக்க போகுது, இப்படி தான் அவங்கள நம்ம மானிட்டர் பண்ண போகிறோம். ஃபாலோ அப் ஃபார் த டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுமே ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது. ஸோ தட் ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட், கார்டியாக் கேர் டெக்னாலஜி, கார்டியாக் பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அனஸ்தட்டிஸ்ட், அது இன்னொன்று டெவலப்பிங்காக இருக்குது which is evolving. It has come to that center. உங்களுக்கு ஓடிஇடி டெக்னீஷியன் முன்னாடி அனஸ்தட்டிஸ்ட் பார்த்தோம்னா அனஸ்தட்டிஸ்ட் இருந்து சர்ஜரி பண்ணணும். இப்போ மெயின்டெனன்ஸ்க்கு இப்போ 2-3 தியேட்டர் இருக்குது, ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்ட் தான் இருக்காங்க, நமக்கு ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இல்லை அப்படின்னா இந்த ஓடிஇடி டெக்னீஷியனை they will maintain the anesthesia. அனஸ்தட்டிஸ்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியாது, ஆனால் இவங்க சப்போர்ட் இட்ஸ் அ ப்ரைம் ரோல், எசென்ஷியல் ரோல் இன் அன் ஓடி தியேட்டர். ஸோ அந்த அளவுக்கு எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் விச் ஹஸ் கம், டயாலிசிஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், முன்னாடி அந்த அவேர்னஸ் கிடைக்காது, டாக்டருக்கு டைம் இருக்காது இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது, அவரோட டைம்க்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும், ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சாதான் எக்கோ பண்ண முடியும். இப்போ அப்படி கிடையாது, டெக்னாலஜிஸ்ட் ஆர் தேர், டெக்னிக்கல் பீப்புள் ஆர் தேர், யூ ஜஸ்ட் வாக் இன் ஃபார் அன் எக்கோ ரிப்போர்ட், யூ கேன் டேக் அன் எக்கோ. ஸோ இப்போ தான் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸுன்றது. ஒரு 7-8 வருஷமாக இருக்கும். இப்போ we come across lot of people who have completed allied health science. They are placed in various places. So அதை வச்சு we can see an advancement in medical field. இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ டாக்டர் ஃபீல்டுக்கு ஆசைப்படுறவங்க இல்லை இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசைப்படுறவங்க தான் இந்த அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ்ன்ட்டு இருக்கும்போது, ஜென்ரலாகவே நம்ம ஆசைப்படுறது ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இலக்கு வந்து டாக்டர்னு தான் இருக்கும், ஆனால் வேறு சான்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கும்போது இது ஒரு பக்கம் மேம். இன்னொரு பக்கம் வந்து we are seeing patients like how they are suffering-ஓ இல்லை எல்லாமே அங்கேயுமே ஒரு எமோஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த் ட்ராப் ஆகுது, இங்கேயும் எமோஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த் ட்ராப் ஆகுது. டாக்டர்ஸ் வந்து எமோஷ்னலி எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? டாக்டர்ஸ்ன்னு வரும்போது தே ஆர் லைக்
as that of the ordinary human beings. கண்டிப்பாக அந்த எமோஷனல் பார்ட் இருக்கும். பட் வென் சொல்லி கொடுக்கும் போது இப்போது நம்ம டாக்டர்ஸ் நாங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போதுமே they will address us how to deal with the emotional part of the patient. அதே மாதிரி allied health scienceலையும் communication. ஏன்னா these people are like doctors who is going to communicate with the patients. ஸோ ஒரு பார்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா கம்யூனிகேட். நீ எப்படி பேஷண்ட் கையில் கம்யூனிகேட் பண்ணும். இப்போ அவங்க ஒரு வருத்தத்தில் இருக்காங்க, இல்லை ஒரு தீராத நோய் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு, அதை எப்படி நீ அவங்களுக்கு சொல்லுவ. இந்த கம்யூனிகேஷன் பார்ட்டையுமே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவோம். அந்த எமோஷ்னல் பார்ட் இருந்தாலுமே அதை அசைடாக வச்சுட்டு how to deal with such type of patients. This communication is very important in allied health science, medical part, staff nurse, whoever is related with healthcare. So அந்த எமோஷனல் பார்ட்டுக்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்படின்றதே ஒரு ரோல் பிளேவாவோ, எப்படி நடக்கணும், இப்போ இவங்க தான் பேஷண்ட், எப்படி பேசுவீங்க, அதெல்லாமும் is a part of their curriculum. So they will be learning how to deal with the emotional part of the patients, how to communicate with the patient. டு வைண்ட் அப் நான் வந்து கண்டிப்பாக இதை கேட்டே ஆகணும் மேம். உங்களோட அலுமினியாய் இருப்பாங்கல்ல, கண்டிப்பாக அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸில் படித்து இப்போ ஃபீல்டில் வந்து கலக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பற்றி பேசி ஆகணும். allied health science முடிச்சு physician assistant students மெயின் அப்போலோவில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க. இங்கே சென்னையிலேயே they are placed in different abroad countries where they are working as physician assistant, cardiac care technologists. Some have gone for their higher studies, completing their PhD, where they have a lot of scope in research also. இப்போ முன்னாடி ரிசர்ச்க்கு வந்து நம்ம போக முடியாது, இப்போ ICMR இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ரிலேட்டடுக்கும் ஹெல்த் சயின்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ ஆயுஷ் போர்ட்டலில் ஹெல்த் சயின்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி பிளேஸ்ட் வென் தி ஃபினிஷ் தியர் PhD. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஒன்லி 8 years கோர்ஸே 4 வருஷம், MSc 2 வருஷம், 6 வருஷம், PhD முடிச்சு வந்தவங்களே ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. முடிச்சு வந்தால் டெஃபினெட்லி they will be and having higher scopes in health science and research. Thank you. Thanks a lot. I'm Dr. Malini Pandey. I'm the Additional Registrar, Planning and Development in Dr. M.G.R. Education and Research Institute. அபவுட் டிஃபென்ஸ் மேம். டிஃபென்ஸ் பற்றி அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஓவராலாக வந்து ஒரு ஜிஸ்ட்னு தெரிஞ்சாலுமே இன் ஜென்ரல் டிஃபென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே புதுசு. ஸோ கண்டிப்பாக டிஃபென்ஸ். So, our university, we are very proactive in terms of thinking about starting programs that are futuristic, that will create some sort of unique value addition for the student community. Keeping that in mind, and also that we would like through our students to serve the nation as much as possible, our management decided to initiate a department of Defense and Strategic Studies. Keeping that in mind, we started a BA Defense and Strategic Study degree program in the year 2020 in our university. And then after a few years, we initiated our MA Defense and Strategic Studies. And we are soon going to launch a doctoral program in Defense Studies, a PhD program, which is something very rare. You don't find it in too many universities. Especially, I would say, private deemed universities, a PG program in Defense Studies itself is something very unique. So I would say that the intention of creating a unique program for the student community, serving the nation and society, that was the thought behind starting this department and launching the undergrad and postgrad program in Defense and Strategic Studies. When it comes to defense, of course, the curriculum would have so many things to go. But one thing is that patriotism and discipline, that plays a major role. So what is that, your steps towards this patriotism and discipline for the students who are studying defense? So that's, I think, a very interesting question. And I would like to tell you about an initiative that the department has taken since the day of its inception. They have started a club called PALTAN. It is called PALTAN. It's a term borrowed from the army. And that club is a student club where they discuss and deliberate on national security issues. They tell them about the security risks that the country has faced and how they have overcome that and what we need to do, how to stay agile to keep our country safe. So that is a student-driven club that we have launched in the department. We have also, the students have also initiated a notice board in which every day they post defense updates. Whatever is happening around the world related to defense sector, the students will post news articles in that.
And I think that also creates an awareness about how we need to take care of our borders, how we need to be very alert as to the threats that we face from outside the country and even inside the country. One more thing I would like to add is that the curriculum and syllabus that is designed for the programs, BA and MA, that also indirectly inculcates a feeling of patriotism. It tells you about geopolitics. It tells you about the Army, Navy, Air Force, the three sectors of the Indian military. It tells you about the history, military history, the history of war. All these things instill a sense of pride for the country and a sense of responsibility among the youth. So I think all this combined together does work wonders. So speaking of curriculum, we really have to talk about physical training as well as the theory. Being in the department, which you give the importance, physical or both together? See, I would say that both are required. The theoretical component is the bedrock or the base on which you build anything. So whatever we talk about industry training, industry oriented training, if you don't know the ABCs of the subject, you cannot move forward. To write a letter, you need to first learn the alphabets. So the same way we teach them the basics, the concepts. There are subjects like political science, Indian constitution, economics, geography, history. All these subjects give them the ABCs of the concepts. We build on that. How do we build on that? We have guest lectures. We call army people here for their talks and all. We take students for industry visits to different defense and security installations. And we also give them physical training. There is the NCC, the NSS. Our students are actively participating in that. They participate in sports activities. So mental, emotional fitness is also taken care of. But the theoretical learning cannot be downplayed. That's extremely important. So we have built a curriculum that prepares the student for both. So which students can apply this, ma'am? Because you spoke about politics also. Is it, probably if people are interested in politics, they can also choose this? Definitely, definitely. So it is for BA Defense, you need to be an arts. It could be commerce, arts, science, whatever. An arts person is also eligible to apply. And it depends on your interest. See, I'll tell you one more thing. This program is very unique and different from other programs in one way, that it prepares you for a government job. Now, how does it prepare you? If you are applying for combined defense services, which is the dream of so many youngsters, the syllabus and curriculum that is designed for this program, the concepts that you learn, the theory that you learn, that prepares you for the bigger exam, the CDS exam. So the questions that are asked there, those questions are so much aligned with the syllabus that they learn during their graduation here. Same way, there are big security agencies here, taking care of the security of the country, even private security agencies. Those agencies also, whatever sort of test and exam they do get prepared for that by studying for this program. That helps them. Then there are UPSC civil services, other exams. For example, the topmost exam, the IS exam, IS, IPS, police services, and the Tamil Nadu Public Service Commission. All these government competitive exams, there are lots of questions asked on Indian Constitution, politics, history, economics, which you learn during your study of this program. So it helps in that way. And that's a big plus, I would say, for this program and unique to this program. This is very interesting program. I'm sure like so many students have passed from this, and I really wanted to know like any alumni of yours have joined Indian Army or I would not be able to give you correct data. I think I will have to check with the department. But I do know, because it keeps getting posted in our various groups, that a lot of our students have excelled and received various awards. They have gone and joined different government departments. There are lots of students like that. But if you ask me for the names and the number, I would not be able to give you that. But so many of them have gone. We also received an award here for being one of the best new departments when we started in 2020, as I told you. So we received an award in a big forum here in Chennai. So department is doing well, and I think student outcome is the most important thing when you talk about the outcome of a department. So our students are excelling, getting awarded in various forums in and around the country. Happy to know, ma'am. And of course, protecting the nation is one such
adding what to say, one proud moment to every Indian as well. So thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Hi ma'am. Hi, I am Muthulakshmi, additional principal in physiotherapy department in our university. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஆஃப்டர் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மைண்டில் இருக்கும். பட் ஃபிசியோதெரப்பி எவ்ரிவேர் இட் இஸ் நீடட் அப்படின்ட்டு இப்போ போக போக தான் வந்து நிறைய இடத்துல தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசி ஆகும். இப்போ இனிஷியல் பீரியட்லலாம் ஃபிசியோதெரப்பி இவ்வளோ ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லை. ஈவன் நாங்கள் படிக்கும்போது அப்போல்லாம் கூட. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பினா என்னன்ற ஒரு இது, பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. நம்மளோட கவர்மெண்ட்டே வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ் ஆல்சோ டாக்டர்ஸ் தான் அப்படின்ற கவுன்சில் இப்போ ஒரு 2 months பேக்ஸே ரிலீஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்காங்க டு ரிலீவ் த பெயின். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு ரொம்ப பாதரிங் திங்க் என்ன பெயின் தான். ஸோ வித்தவுட் மெடிகேஷன்ஸ் ஒரு பெயினை ரிலீவ் பண்ணுற ரோல் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ் தான். த்ரூ ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கலாம், மேனுவல் தெரப்பி ஆர் எலக்ட்ரோதெரப்பி, ஏதோ ஒரு மார்ட்டாலிட்டியோ எக்ஸசைஸ் மூலியமாக பெயினை ரிலீவ் பண்ணுற ரோல் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஓகே எனக்கு ஃபிசியோதெரப்பி போகணும் அப்படின்ற ஆசையாக இருக்குன்னா யாரெல்லாம் போகலாம், இல்லை எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்கலாம் போகலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே யாரெல்லாம் நீட் போயிட்டு நீட் கிடைக்கல அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷனாக சூஸ் பண்ணுறதே ஃபிசியோதெரப்பி தான். பிகாஸ் தே ஆர் ஈக்குவல் டு த டாக்டர்ஸ். நம்மளோட ஃபிசியோதெரப்பியோட கரிக்குலம் எல்லாமே டாக்டர்ஸ் என்னென்னலாம் படிக்கிறாங்களோ சேம் நம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டும் இருக்கும். பட் ஆனால் சர்ஜரிஸ் மட்டும்தான் நம்ம, அதுவுமே ஒரு ரோல் தான். போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ஃபிசியோதெரப்பியோட மெயின் ரோல் இருக்குது. பட் நம்ம சர்ஜரி பண்ண மாட்டோம், மெடிகேஷன் எழுத மாட்டோம். அதர்வைஸ் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்டோட கரிக்குலம் சேம் ஈக்குவல் டு த டாக்டர்ஸ் தான். ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நீட்க்கு போகிற எல்லாருமே நெக்ஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறது ஃபிசியோதெரப்பி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி வந்து இட் இஸ் லைக் ஆஃப்டர் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஓகே நம்மளுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் ஆயிடுச்சு, பெயினும் இல்லைன்னா பெருசாக வந்து ஃபிசியோதெரப்பி மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பெயின்ன்றது நார்மல் ஹியூமன் அதை ட்ரீட் பண்ணுறது. பட் ஆஃப்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸோ ஒரு டாக்டர்ஸ், இது ஒரு கோட்ஸே இருக்குது, டாக்டர்ஸ் சேவ் த லைஃப் பட் ஃபிசியோதெரபிஸ் அட் மேக்ஸ் த லைஃப் வர்த்தி லிவிங். அவங்களோட லைஃப் சேவ் ஆனால் மட்டும் போகுது. அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டியோ அவங்களோட ருட்டைன் ஒர்க்குக்கு போகிறதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃபிசியோதெரப்பிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க, இப்போ இந்த கோர்ஸ் தான் படித்தா போதும் இல்லை இதோட சேர்ந்து இதுவும் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்வீங்க? ஃபிசியோதெரப்பிலே வந்து இந்த ஃபீல்டுலேயே நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து பிபிடின்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது, டிப்ளமோவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபிசியோ. பட் இப்போ பிபிடி, எம்பிடி, பிஹெச்டின்ற அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ எம்பிடியில் வந்து எப்படி ஒரு எம்பிபிஎஸ் முடித்து எம்டியில் டயபெட்டிக் எடுக்கிறாங்க, பீடியாட்ரிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ சேம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பிலையும் மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பின்னு ஆர்த்தோ, நியூரோ, கார்டியோ, பீடியாட்ரிக், ஓஜி, ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எலக்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதவே அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து பார்த்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ஆர்த்தோபீடிக். ஸோ அது மாதிரி கண்டிஷன்ஸை பார்க்குற மாதிரியும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸல் ஆகிட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பாங்களே, ஸோ அவங்கள பற்றி. ஸோ நம்ம M.G.R யூனிவர்சிட்டியில் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய பேர் MRB மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி கவர்மெண்ட்லேயே ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டாக பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க. அதே போல் இது ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து இதுதான் ரோல் அப்படிலாம் இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ப்ரொஃபஷனாகவும் போகலாம். நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் சீஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டாக இருக்காங்க. முடிச்ச ஆல்மோஸ்ட் 20 இயர்ஸாக நம்மளோட யூனிவர்சிட்டியில் ஃபிசியோதெரப்பி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ நிறைய சீஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், சீஃப் கன்சல்டண்ட்டாக அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில், இங்கே ஆர்த்தோமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க. ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பற்றி தெரியாது அப்படின்னா மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரகிளோ இல்லை அவங்க பீங் அந்த டாக்டராக இருக்கும்போது அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயம், ஆனால் இது வந்து மக்களுக்கு தெரியாதுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இப்போது நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணால் ஒரு எலக்ட்ரோதெரப்பி பண்ணுவாங்க, ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அப்படி தான் வந்து யோசிப்பாங்க. பட் ஒரு ஹியூமனோட பயோமெக்கானிசம் வந்து மெயினாக படிக்கிறது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான். ஒரு மசிலோட ஆர்ஜினாக இருக்கட்டும், இன்செஷனாக இருக்கட்டும், அது என்ன வேலை செய்யுது, எப்போ அது வீக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கோர் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிசியோவில் இருக்குது. அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஃபிசியோதெரபிஸ்டால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ காமனாக ஒரு ட்ரைனரால் கொடுக்குற எக்ஸசைஸும் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கொடுக்குற எக்ஸசைஸும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இப்போ ஃபிட்னஸ் போகிறோம், அங்கே எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறாங்க, நீங்களும் அதை தானே கொடுக்குறீங்க, நாங்கள் ட்ரைனர் கிட்ட பண்ணிக்கிறோம், அவங்கன்னா மந்த்லி இப்படி தான் இருக்கும் சார்ஜஸ் இப்படிலாம் பேசுவாங்க. பட் ஆனால் அதிலே ட்ரைனர் கிட்ட போய் ட்ரெயின் ஆகி இன்ஜுரி ஆகி வர பேஷண்ட்ஸ் எங்கள் கிட்ட தான் வராங்க. ஸோ அந்த எந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் அந்த மசிலில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் அது எல்லாமே கோர் சப்ஜெக்டாக ஃபிசியோவில் இருக்கிறதுனால ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டுக்கு தான் அது கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும். ட்ரீட்மெண்ட்
கண்டென்ட் கொடுக்கறத பற்றி பேசும்போது ஜென்ரலாகவே இப்போது நம்ம உலகத்தில் எல்லாருமே ப்ரோன் டு கூகுள் ஏதான தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இது மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிளினிக் வந்திருக்காங்க. நாம ஒரு ஸ்ட்ரெச் சொல்லி கொடுக்குறோம், நான் ஒரு ஸ்ட்ரெச் காமிக்கிறேன் மேம், இதே சைடில் தான் எனக்கும் புல்லிங் தெரிஞ்சுது, நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸில் பார்த்தேன், இது மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் அதில் ப்ராப்பர் பொசிஷன் அவங்க டீச் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கூகுளில் பார்க்கும்போதோ ஒரு ஸ்ட்ரெச்சுக்கு இந்த டிகிரி தான் நீ ஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கணும், இந்த டிகிரியில் தான் ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த மசில் இன்ஜுரி ஆகாமல் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அதர்வைஸ் நம்ம ஒரு கூகுளில் பார்த்து ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இன்ஜுரி கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஃபிசியோதெரப்பி பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. அஃப்கோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு டாக்டர் ஹெல்ப் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு தெரியுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் சாதிக்கணும்ட்டு மை பெஸ்ட் விஷ். தேங்க்யூ. ஹாய் மேம். Hi. எப்படி இருக்கீங்க? I'm good. Yes. I'm architect Deepika Kameshwaran. I'm the head of the Department of Architecture at M.G.R University. And I have an association of 14 years with our university. And we have been an award-winning architecture institution for the past decade. And we have been excelling with best mentors, best architectural projects across national and international competitions. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு இருக்கும்போதே ஜென்ரலாகவே ஒரு பயம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். எவ்வளோ வருஷம் கோர்ஸு, அங்கேயே இருந்துருவோமோ, படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஸோ அது ஒரு பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும்ல. ஸோ இது எவ்வளோ வருஷம் கோர்ஸ் அண்ட் என்ன இருக்கும்? It's a 5-year program, and the eligibility is you should have a 10+2 schooling with physics and maths as a mandate. And you have to clear an aptitude exam. It's NATA, and it is National Aptitude Test for Architecture. So you have to clear it, and you should have a 45% in your 12th standard. So this is the basic eligibility criteria. Generally, the span of the UG program, that is Bachelor of Architecture, is 5 years. And in that, there is a 6 months internship and a 6 months thesis. So these two are like to enable yourself as a professional. So 6 months you work in an architectural firm, and 6 months you do your own project under a mentorship in our department. So what happens here is they kind of upskill themselves and try to become independent and a professional individual. So 5 years என்றது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பயம் இருக்க தான் செய்யும், because nowadays they want to do a degree fast, they want to earn fast. We are in a very fast paced world. But when you step back and come to a profession like architecture, you get a wholesome mentorship. So when you step out, you become a professional who can start your own practice, maybe with a few years of experience. So rather than placements and other things, you can start your own firm. So that's the added advantage here, and you become a holistic professional. அதில் பயப்படுறதை தாண்டி இது ஒரு ரொம்ப க்ரியேட்டிவான ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் லேர்னிங். ஸோ ஹியர் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் பை டூயிங். It is the highest level of Bloom's level taxonomy, where the highest point of learning would happen when you do and when you come out with a solution. So அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவான ப்ரொஃபஷன் இது. இதில் ஒரு எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும். ரைட் ஃப்ரம் ஒரு சிட்டி பிளானிங்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஹவுஸோட இன்டீரியர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்டால பண்ண முடியும். அண்ட் இப்போ when we look at faculty of architecture, we have a UG degree and we have 3 PG specializations. We have a master's program with 3 specializations, and in South India we were the first university to start 3 different specializations in the year 2012. So since 2012 we have been a pioneer in masters in architecture, and we have won a lot of international and national awards because of that, because we have been here for almost a decade now with just masters alone. So it's not just UG, our expertise lies in the PG field as well. So it is a fun program to study, and it is a holistic development that we are looking at. When it comes to BR கப்பும்போது it is like vast அப்படின்னு இருக்கும்போது, இல்லை எனக்கு இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இது மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்களே, அதுக்கு ஏதான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காங்க? Specifically, we have a few other programs also. We have a Department of Design under the Faculty of Architecture. We have Bachelor of Design in Interior Design. So it is a 4-year program, and that focuses more on interior design. And we are also branching out to other design specializations in future. So as of now, we have a Bachelor of Design in Interior Design. We also have a flexible 3-year BSc Interior Design program. It's in a hybrid mode. And also we have advanced certification programs, which is 1-year program for both interior design and UI UX design. So these are 1-year certification programs.
these are for students of the current generation who would want to, you know, upskill themselves or go for a shorter span and, you know, enhance their skills in design. At the same time, BSc Interior Design is a hybrid program which focuses more on people who are transiting from one career to another. They are shifting between careers. They are in another profession, but they want to go into a design profession. So these are the other additional programs which are offered at our Faculty of Architecture. When it comes to architecture, it is like very time consuming job at times, like when they start practicing means. So when it comes to practice, men and women in the architecture field. So Actually, when we say time consuming, if we have the right skills and the right team, it can be done in a better way. It will not be time consuming, but we have to efficiently plan it. If we do the right planning, we can get things done in the right way. So we should be a team player. An architect cannot, you know, work in isolation. So we'll work in teams. We'll be supported by, you know, structural engineer. We'll be supported by HVAC consultants. We have a multiple set of teams to work with. So when we have the right team, we can do the job in a proper way. And when comparing gender roles, yes, initially there was a thought that site work and, you know, architecture is for the men. You know, from 2000s that has been changed. There are more number of women in the field nowadays, so it's not limited to men. We find it difficult, but we have overcome that phase. In the 2000s, we have outnumbered men in all the institutions, and it's a equal ratio now. So there is no such gender bias in the construction or, you know, the design field. And sometimes if they're not comfortable, they'll be in the office setup. So I would feel that it's a equal fair playground for both the genders in the profession. And academia is predominantly, you know, held by women architects. So most of the well-known academicians, we have an equal ratio there, but most of the women shine well in academia. So that is also an area where a gender, you know, overpower, you know, a power is there in architecture academia. speaking of this, I mean, curriculum, which is almost like a decade. Obviously அது எவல்யூஷன் நிறையவே இருந்திருக்கும். புது டூல்ஸ்லேருந்து முன்ன இருந்த மாதிரிலாம் இருக்காம இப்போ கரண்ட்ல வந்து to make the work easier அப்படின்னு இருக்கும்போது, what are the tools and Yeah, initially we start with hands-on exercises. They do have to have that skills of developing things by hand, sketching, drafting. All this happens in the first 1-2 years. Later they gradually, from second year, they gradually step into the AutoCAD, computing with tools which help us in drafting, which helps us designing. Now we have AI, we have a lot of render softwares, and there's a lot of other tools. So BIM is also one such thing, which is like integrated tool which will help us, you know, come up with holistic drawings. Wherein you change a plan, it will also reflect in your section. So you don't have to separately do corrections. But again, when you do a change, it will get corrected in your drawings, it will get corrected in your BOQ, it will get corrected in your spec as well. So integrated software tools are here. Examples are Revit, Navis work. So we, our faculty are well versed in, you know, supporting us with technological software knowledge, and our students are also very good in that. That's how we were able to crack a lot of competitions, because we are at par with international peers and national peers. So in that way, we were able to crack it, mainly because we were sound and we were adapting to the changing times, but we wouldn't let go of the traditional style as well. Because when you take a design process, how you start with your design is you start doing a sketch. Then gradually you take it forward, you know, onto a 2D drawing and then a 3D drawing. Sometimes you explore with a model. So this is how the entire design process is. So gradually you use everything that you know. So all your skills get into, you know, gets to practice, and then you get a final output, even when you are a student. I think now everybody have got a clear idea, because VR பத்தி வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு myth and beliefs அப்படின்னு இருக்கும்போது, I think this is a clear explanation, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.